niende ninyoroshe mambo ya masomo ya watoto wa Kenya. Tunajua ni kuste wewe. Ilikuwa kwa CBC. Niliweka jopo. Uongo. Tukatatua matatizo ya CBC. Uongo. Na kwa miaka miwili. Uongo. Nimeajiri walimu 76,000. Uongo. Kisha ya uongo. Wanapata nafasi ya sisi wajinga bwana, watu si wajinga. Na vile vile watu si wajinga bwana. Kwamba lazima wewe mtume gifts live acha kuhanga. Yesterday, the president started his tour of Mlima, Kenya, and in this video, I want us to look into what went down. And with no further ado, let's get after it. Now, first up, just as you imagined, those crowds that you saw were not organic. They were all ferried. Here are their means of transport on record. You can even see that some were using school buses, and the Ministry of Education will not take any action against those schools. I remember during Matiang'i's time, he said that all school buses cannot be used for funerals, they cannot be used for rallies or any other reason, be it commercial or humanitarian. Bora it's a school bus, it can only ferry teachers and students. Anybody else, that's a no-go zone. But I think that was done away with under the William Ruto administration. Number 2, remember when Rigiji said watu wajitayarishe pesa inakuja? Well, he wasn't wrong. Pesa iko kwa ground, shida ni ati watu si wajinga tena. In the video that I'm about to play for you, you'll hear the cameraman saying pesa tutakula tukingoja 2027 tuwatoe. Here's the tape. Imbeche yu na kiondo imbeche yu kama tina kibeti na tunaenda kwa ngiri na mtu atoka amwani 2027 utomba kwa wambeche. It's quite interesting. This is what we call a poor ROI on the part of the president. Number 3, despite the people being ferried from far and each getting paid 1,000 Kenya shillings, they all shouted uongo right at the president. Here's a tip. Niende ninyoroshe mambo ya masomo ya watoto wa Kenya. Tunajua ni kuste wewe. Ilikuwa kwa CBC. Niliweka jopo. Uongo. Tukatatua matatizo ya CBC. Uongo. Na kwa miaka miwili. Uongo. Nimeajiri walimu 76,000. Uongo. Kisha ya uongo. Wanapata nafasi ya sisi wajinga bwana, watu si wajinga. Na vile vile watu si wajinga bwana. Kwamba lazima wewe mtume gifts live acha kuhanga. Truly, money can buy a lot of things, but it can't buy loyalty. Now, also worth noting, during the president's interview with the members of the 5th Estate at Sagana State Lodge, he did mention that he's currently mentoring Didi Nyoro. When he was asked about him, you booted him out of the committee, what's happening there? He said, no, leave that young man to me, I'm mentoring him, don't worry about it. But yesterday is the first time the people got to issue a rebuttal to that statement. And they are very much disgusted by that statement. Just listening to what this gentleman had to say. Sasa, Mr. President, tafadhali, wewe ngojea masiku yako ishe, mambo yako tulimalizana nayo, ni 800 days inagojea, tarehe yako ni 10 mwezi wa 8 2027, safari yako ya kwenda Sugoi, hiyo hatubadilishi, na uache hasira, wewe enda kwa amani. Na tunataka tukwambie kitu moja. Hii maneno yote ni wewe umejiletea. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya health. Wewe ndio ulijibeleka huko na kielele yako. Ukaguza mambo ya health, hiyo umeharibu. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya masomo. Wewe ndio umeenda huko mambo ya funding ya university, umeharibu. Unataka kuharibu mpaka wapi? Unataka kuharibu mpaka wapi? Na kama sisi vijana tunakuambia ufanye kila kitu. Na tunajua uko na uwezo kwa sababu historia yako tumeisoma. Wewe fanya kile unataka. Mtoe kwa kiti, mtoe kwa hata kwa komiti, mtoe, lakini usiguze roho yake. Tunakuomba tafadhali, sababu tunajua wewe uko na uwezo hata kufanya mambo mengine mabaya zaidi. Wewe fanya kile unafanya, enda maliza toa kwa budget, toa wakikuyu wote kwa committee, lakini tunakwambia roho ya Dede Nyoro, roho hata tukisia yako na homa tutasuspect ni wewe umempea. My friend, tutaonana na wewe. Let's also sample what a lady had to say. Just listening to this. Maneno nilisikia jana akiongea kwa TV. Ati yeye ni mentor
wa Dede Nyoro. Mr. President, umesahau Dede Nyoro ako tamu ya pili, na wakati aliingia tamu ya pili wewe ulikuwa deputy president, na Dede Nyoro ndiye alikupandisha hii mlima mpaka ukachukua hiyo kiti. Kwani umesahau saa hii? Nataka kukwambia kitu kingine. Dede Nyoro akiumwa na kichwa tu tutajua ni wewe. Nisitakuita Kasongo, lakini nimekuita juu nimesikia wengine wanakuita, na kusihi tu uachane na Dede Nyoro. So the mountain has rejected the president's mentorship of their young leaders like Didi Nyoro. Okay, to be honest though, who should be mentoring who? I feel like Didi Nyoro who has 2 masters that are relevant. Unajua yake ni economics, ya rais ni botany. So Nyoro should be mentoring President Ruto na achukue mawaidha ya Nyoro na atakuwa sawa. But anyway, the mountain has rejected the mentorship of their young leaders by the president. They have rejected his salutations. They have rejected his visitation. They have rejected his false promises. They've brandished them as uongo. All they want is maendeleo, kitu kwa mfuko, as they wait for 800 days to pass watume rais nyumbani. So this was a flop tour. I wish he didn't do it. And if at all he had to do it, the inception was the problem. As you've heard, kuna watu wako na machungu ya vile rais amesema he's mentoring Didi Nyoro. That is not a name he should have brought up. You know, if a man marries 2 ladies from a certain family and then he divorces all of them and he goes there to continue talking about them, that is adding salt to injury. If they have accepted ukuje matembezi, don't bring up that topic. Go talk about the sunshine, the winter, the cows and this and that. Don't bring up that topic. That is a fresh wound enye watu hawataki kusikia. Na rais ndo ameenda akaanza nayo kwa hiyo interview, kuchokora watu, then anaenda kupatana na watu. So he's meeting the real life ground reaction. Hasira ambayo iko kwa ground. I don't think he'll make it this week. There is going to be a lot of money being spent, a lot of people being ferried, all because of ops. When all along it could have been an organic thing, whereby you don't have to ferry crowds and pay anybody anything. Anywho, at the end of the day, guys, that's just my take. Do drop me your comments in the comment section below. How do you feel day 1 of the president in Mlima, Kenya went down? Did it work out for him, or was it all a disaster? I'll do my best to read your comments and to give you a response. And in the event you're here for the first time, please go on and hit the subscribe button. And if you're watching for a different platform, just head on over to YouTube, search for David Wafula, hit the subscribe button. You're going to be getting a ton of content of this nature. If politics is something you're passionate about, this is definitely the one channel that you really need to subscribe to. Alright guys, adios. Thank you for choosing David Wafula as your primary news platform. We put countless hours in research, recording, and editing. By showing up each and every day to watch our videos, you encourage us to generate more videos for the viewers. We are on a mission to inform, educate, and build a better tomorrow. To our thousands of followers in a world full of presidents, kings, and queens, you are the real gem. Adios.